హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఏం చేస్తుర్రు? ఏమొస్తదంటావు జడ్జిమెంటు? దోస్తులు? జడ్జి సార్ ఏం చెప్తాడో ఏమో మరిగ. టైం ఏమో దగ్గర పడ్డది. హాయ్ సంతోష్, హాయ్. ఏదో ఒకటి ఇస్తే అయిపోతుంది కబ్బా. రాజకుమార్. హాయ్. ఏమో బ్రో, ఈ రోజన్నా అయిద్దా కాదా అసలు? ఉత్కంఠంగా ఉంది అంతా. ఏం చేస్తాడు సారు, ఏమైతుందని. కానీ అబ్బో, బోర్డు సార్ ఈసారి భయంకరంగా వాదిస్తుంది ఇయాల. హాయ్ ప్రవీణ్. ఏదో ఒకటి అయిపోతే బాగుండు నిజంగా ఈరోజు. ఎంతకని వెయిట్ చేస్తాం బా. శ్రీకాంత్ హాయ్. ఏదో ఒకటి అయితే. షఫీ హాయ్. సార్ ఏదో ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటే అయిపోతుంది నిజంగానే. ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ ఏదో ఒకటి, సరే కలిపి ఏదో ఒకటి ఇస్తే బెటర్. కలపాలనా కలపొద్దా అని ఇస్తే సరే, ఫర్దర్ ప్రాసెస్ అందరికీ కొంచెం సంబరంగా ఉంటుంది. మినీ బోర్డు విన్ ఛాన్స్ ఉందా? ఏమో బ్రో, జడ్జి సారేమో ఊకే అటానమస్కే ఇద్దామని అంటున్నాడు. బోర్డు సారేమో ఏ ఆర్టికల్ ఉంది అసలు లేనే లేదు, ఆపోనెంట్ లాయర్ చెప్తే విందామా అని చెప్పేసి అట్లుంటుందా అని అన్నాడుగా ఇందాక. వాళ్ళది కదా సార్ ముఖ్యము, మనదే అని చెప్పేసి సార్ అనుకొచ్చిండు. ఇలా అబ్బా నిజంగా ఫైర్ అబ్బా. దినకర్ నిజంగా బోర్డు సార్ మామూలు లేడు, ఒక రేంజ్లో ఫైర్ అయ్యింది ఇలా. హాయ్ శ్రీకాంత్. అందరు తిన్నారా మరి లేదా? ఇట్లనే బాధలు కూర్చున్నారా అంతా? వచ్చినారులే సార్ వాళ్ళు కానీ. అవును సురేష్, అవును సురేష్. శ్రీకాంత్ తినలేదా? ఆన్సర్ మీ ఇఫ్ యాస్పిరెంట్స్ కేస్ విన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ కమిటీ 3 కలపాలి అని చెప్తే దెన్ ఇప్పుడు సెలక్షన్ అయ్యి సెకండ్ లిస్ట్లో లేదా వీళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకి పోయే చాయిస్ ఉంటుంది కదా బ్రో. చెప్పలేము అది ఎట్లా అనేది. It's appeal number 1098 of 2023, 1089 of 2023, 1099 of 2023, and 1105 of 2023, and 1106 of 2023, and 1116 of 2023 are all filed by of Telangana and the Telangana State Level Recruitment Board. Agreed by the orders passed in.
Petition number 18748 of 2023 and batch dated 9th October 2023 and return number 1107 of 2023 and return number 1119 of 2023 and return number 1137 of 2023 are filed by the petitioners as filed by the petitioners contending that some more questions were to be deleted from the scheme of examination as some of the questions on the ground that the questions were capable of yielding to multiple answers and there is no correct answer being provided to certain questions. Third, keeping for services one for the appellants. And unnara sir, senior principal unnara. Ramakant. M. Ramakant Reddy. K. Ramakant Reddy. For the appellants. Appearing for what answer is here? Appearing for Telangana State Level Police Recruitment Board and GP for services for state government and Senior Counsel G. Vidyasagar appearing for the appellants. In return number. Wait. 1107 of 2023 and return number 1119 of 2023 and Vladimir Khatul, counsel for the appellate page 1137 of 2023 and N.S. Arjun Kumar and Ramesh Chilla for the respondents in the writ appeal filed by the state. It has been contended by the appellant state as well as state level police recruitment board that they have issued a notification to fill up infantry cadet, police constable, civil and other categories on 13/4/2023. In all, అవును మొత్తం చదువుతుండు మొత్తం కేసు ఎప్పుడు ఫైల్ అయింది అది చదువుతుండు ఆపోనెంట్ ఎవరు ఏందనేది. how many posts are notified, sir? మల్టిపుల్ క్వశ్చన్లు డిలీట్ చేయమంటున్నా అని ఇందాక అన్నాడు. చూద్దాం అదేమి కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదు అంటున్నాడు నరేష్. చూద్దాం ఒక నిమిషం. In all, 15,644 posts were notified. And what else? Look under the book is this. List of dates and pictures. Right. And చెప్తా the selection comprised of preliminary test followed up by final examination. That consisted of preliminary examination followed up by physical efficiency test and final examination. And the appellants have conducted appellate board has conducted the examination, final examination on 13/4/2023.
And the final written examination consisted of objective type questions having 4 multiple options of answers, and the candidate has to mark only the nearest appropriate answer to any of the questions. The appellate board has published the preliminary key on 22/5/2023 and invited objections to the questions which had appeared in the final examination. Several candidates have filed their objections with regard to correctness of the question and also to the correctness of the preliminary key. And the appellate board has referred all these objections to an expert committee consisting of body of academicians, and after obtaining their opinion, has published the final key on 30/5/2023. And some of the respondents the respondent candidates who were unsuccessful, who have appeared for the final examination, has filed writ petitions, that is writ petition number 187/46 of 23 and batch of cases before this honorable court, challenging the correctness of questions as well as answers provided to the questions. And a learned single judge of this honorable court has partly allowed the writ petitions by directing to delete question number 122, 130, and 144 and question number 57 without appreciating any of the contentions raised with the. Let's see. 57 of booklet C. క్వశ్చన్స్ డిలీట్ చేయమంటాడు. All these are pertaining to booklet C only. These 4 questions. It is on the basis of booklet C. Question number 122, 130, 144, and question number 57 of booklet C, and directed the appellate board to redo the exercise by deleting the marks awarded to the candidates afresh without appreciating any of the contentions raised by the appellate board. The counsel for the appellate board has contended in paras 50 of the judgment of the learned single judge, the single judge has came to a conclusion, that courts cannot go into the correctness or otherwise of the answers in the final key to the questions prepared by the board, as the final key was published only after the expert body / committee has looked into the objections received from various candidates. When the learned single judge has come to such a conclusion, the learned single judge could not have deleted 4 questions from the scheme of examination and could not have directed the appellate board to redo the exercise afresh by deleting 4 questions, which runs contrary to the finding recorded by the learned single judge in the preceding paragraph. The counsel for the appellate board had further contended all the objections were referred to a body of expert committee, and only after expert body giving its opinion only the final key was published. Therefore, the learned single judge was not justified in interfering with the questions, and the learned single judge could not have directed to delete 4 questions from the scheme of examination. The counsel for the appellate board had contended that
The learned single judge has set aside 3 questions on the count that the answers in Telugu versions were not properly translated in Telugu, whereas 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 the expert body committee has come to a conclusion by nearly not not translating the key answers in Telugu would not change the nature of the question. As per instructions to the candidates issued at the time of examination, it was made very clear. Instruction number 9 of the instruction number 9 would make it very clear that the question paper booklet will be printed in 2 languages, English/Telugu or English or Urdu. In case of any doubt or ambiguity in any question, then the English version is to be considered as the correct version. Admittedly, there was no error in the English version. The only issue raised by the respondent candidates was that the answers were not properly translated in the Telugu vernacular language, except writing the English word in the Telugu. That itself would not make the question as invalid. As the instruction number 9 to the candidates has made it very clear that the only English version of the questions have to be taken into account for finality. But the learned single judge has allowed the repetitions and directed to delete 3 questions on the ground of not properly translating the answers in Telugu. The counsel for the apparent board has further contended that in respect of question number 57 of booklet C, the answer was recorded as Pradeep instead of Paradeep Port. Since Paradeep is a town, it can be pronounced in a different way also. That alone cannot be a ground to delete question number 57 from the scheme of examination. The counsel for the Supreme Court as well as EP for state has contended that the issue was clearly covered by judgment rendered by the Honorable Supreme Court in Ran Vijay Singh versus Uttar Pradesh, State of Uttar Pradesh, reported in 2018, 2 SCC, page 357, wherein the Honorable Supreme Court presented if there is any dispute with regard to answers, then the benefit of are demonstrably wrong for the candidates and burden lies on the candidate. Nowhere in the writ affidavit nor any contention was raised that the answer provided in the final key was demonstrably wrong, except saying that the answers were not properly translated in Telugu. That can't be a ground to set aside the questions from the scheme of examination. The counsel for the appellate board has further relied upon a judgment of Honorable Supreme Court in Vikesh Kumar Gupta versus State of Rajasthan, reported in 2021 2 SCC, page number 309, and held that what should be very slow in interfering with the correctness of the questions. More so, the answers were finalized after taking opinion from the subject opinion. Therefore, learned single judge was not justified in interfering with the questions in the examination, and learned single judge ought not to have
directed the apparent board to delete 4 questions from the scheme of examination. Therefore, appropriate orders be passed in the writ appeal. By setting aside the orders passed, were already published by the appellate board on 4/10/2023. Because of pendency of the cases and the present writ appeal, the recruitment process is being delayed. Therefore, appropriate orders be passed in the writ appeal. By setting aside the orders passed by the learned single judge and allow the writ appeals. The counsels appearing for the respondents and appellants in writ appeal number 1107 of 2023, 1119 of 2023, 1137 of 2023 had contended that in all there are nearly another 9 questions which were not considered by the learned single judge, and to strengthen their argument, they have argued that each of the questions, each of the disputed questions is defective, and those to that extent, the counsel for the appellant has relied upon అది కేసు ఎక్కడి నుంచి ఎడదాకా వచ్చింది. మన క్వశ్చన్ పేపర్ బుక్లెట్లా క్యాండిడేట్ తెలుగులో తప్పున్నా ఇంగ్లీష్లో కన్సిడర్ చేస్తారని అది చదివిండు. తర్వాత హైకోర్టు ఇంతకు ముందు ఒక దాంట్లో అంట క్వశ్చన్లు తప్పు ఉంటే ఎగ్జామ్లో కోర్టు ఇన్వాల్వ్ కావద్దని ఒక కోర్టు చెప్పిందంట. ఆ స్టేట్మెంట్ మొత్తం చదివిండు. ఇప్పుడు ఇంకా ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ ఇయ్యలే, అది కలపొద్దా అని ఇయ్యలే, మొత్తం చదివిండు. మీ రిక్రూట్మెంట్ ఎట్లా జరిగింది, ఈవెంట్స్ ఎట్లా, ఫైనల్ ఎట్లా, ప్రిలిమ్స్ ఎట్లా, మొత్తం చదువుకుంటూ వస్తుండే అంతా. రైట్, రిఫరెన్స్లు ఇవన్నీ. ఇప్పుడు సారు ఇవన్నీ చదివినాక మరి ఏమి ఇస్తాడో చూడ. కేసు అంతా చదువుతున్నాడు, మరి సార్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాడా లేదా అనేది చూడాలి. ఓపెన్ చేయండి. వార్నింగ్ দিয়েছে ম্যাম। ये दूसरा डुप्लीकेट वीडियो इसको ऊपर देखना है।
Main bundle के ऊपर yesterday 2-3 bundles are picked up from the sets. Yes, Tell me that 107 madam 1107 and the first one. Last target contact from the 37. 11, maybe 11 last one. last 11:37 देखिए. Yes, this is the this makes everything possible. Right. Therefore, finally, key which was prepared contrary to the certain textbook that is intermediate standard, and to that extent was the learned counsel for the appellant Correct. as relied upon. As you demonstrated that question number 75, 94, 102, question number 21 and 47, and to demonstrate that these questions are contrary to the answers furnished in the textbooks. You said 75? 94? 99, 107, 126. Yeah. Line 142. 21, 75, 94, 99, 102, 117, 147, 126. 126. Then 175, correct? And the run single digit ought to also to the described textbooks for intermediate course. The counsel for the appellant candidates has contended that since the answers are capable of yielding multiple answers, and that is the reason the appellant candidates could not answer those questions properly, and that has caused a great injustice to the appellant candidate. Therefore, praise that this honorable court may also deal with the questions which are referred in these appeals and delete those questions on the theme of examination so as to ensure that justice is done to all the candidates. For the mistake committed by the respondent board, the meritorious candidate should not suffer. Therefore, appropriate orders be passed in the appeals referred by the candidates while deleting the questions such as question number 21, 75, 94, 99, 102, 126, 147 and 175. Honorable Supreme Court in Vaishta Tabassum versus National Testing Agency and held that the disputed question should be referred to expert body so as to
refer to independent expert body and let the independent expert body consider all the disputed questions so that there is transparency and confidence means and the confidence in the unemployed youth will be installed. Otherwise, the entire recruitment process would be completed with incorrect key answers. The counsel for the appellant candidates had also relied upon a judgment rendered by the Honorable Supreme Court in Vikesh Kumar Gupta and another versus State of Rajasthan, wherein Page 17. Page 17. Relied upon a judgment of the Honorable Supreme Court in Rishal and others versus Rajasthan Public Service Commission, reported in 2018, AHSCC, page 81, wherein the Honorable Supreme Court has in fact directed that the final key, along with the expert opinion, should be furnished to the candidates in order to have a transparency in the recruitment process. No prejudice would be caused if the disputed questions are referred to independent body of experts, as admittedly the expert body was appointed by the appellant board, and the expert body which is appointed by the appellant board will not disagree with the preliminary key prepared by the appellant board. Therefore, in order to have a transparency in the entire examination process, let the disputed questions be referred to an independent body of experts, and that exercise can be done by the appellant board within a period of 2 weeks, and later the selections can be finalized depending upon the expert body's opinion. The candidate page 49. That you cannot be confined only to candidates. The counsel for the appellant candidate had contended the appellant candidates are not contending that the benefit should be extended only to the appellant candidates, but to the entire persons who have appeared for the examination. In order to have a transparency in the system, in the interest of justice, let the disputed question be referred to independent body of experts, and thereafterwards let the selection be finalized depending upon the opinion of independent body of experts. This court, having My condition referred to it's a different appeal. Argued as a defense. correct. Counsel appearing for the respondent board had contended that when once the disputed questions along with the objections were referred to body of experts, the question of referring to again body of experts would not arise. This could have submission. Way to demonstrate this. The counsel for the respondent board had further contended that when the appellant candidates have not demonstrated before the court as to how these questions are incorrect, then and in the absence of same, the question of referring these questions to the expert body would not arise. Therefore, there are no merits. The petitioners are never raised any objection. Correct, right. The counsel for the respondent board had further contended that none of the appellants and the petitioners who have approached this court have not raised any objections to any of these questions when opportunity was given to the petitioners, appellants, candidates
to file objections. When they have not filed any objections, the question of entertaining the writ petition at the instance of those candidates would not arise. Therefore, referring the disputed questions to another expert body of academicians is not warranted, as the final key was published only based upon an expert body opinion. The question of referring once again would not arise. Therefore, there are no merits. Writ appeal is liable to be dismissed. There are only the investigation. The counsel for the respondent board had contended that the issue was considered by the Honorable Supreme Court in Vikesh Kumar Gupta versus State of Rajasthan, reported in 2021 2 SCC page 309, wherein the Honorable Supreme Court held that the division bench was not, it is not open for the division bench to examine the correctness of the. But opinion must be 16 14. Okay. Show difference and consideration to the recommendation of the expert committee. Expert is divided. And then in that it is not permissible for High Court to examine the question papers and answer sheets, particularly when the Commission has assessed the intent and merit of the candidates. Courts have to show difference and consideration to the recommendation of expert body who have the expertise to evaluate and make recommendations. In the instant case, disputed questions were referred to expert body along with the objections, and the expert body has opined and finalized the final case. The question of referring once again to the independent body would not arise. Therefore, there are no merits to I'll check on the appeal. It's like you know, relying on 30.4 and 30. Same argument ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೀದ appeal arbitration ಇದೆ So this 30.4 and 30.5 maybe. Court should presume the correctness of three answers, which it also doesn't. In the event of doubt, the counsel for the appellate board has further payment fee contended. The issue was considered in Ran Vijay Singh versus State of Uttar Pradesh, reported in 2018 2 SCC page 357, and ఏముంది బ్రో, Honorable ఎక్స్పర్ట్ Supreme కమిటీకి Court పంపాలి అన్ని క్వశ్చన్లు, మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం వెరిఫై చేయాలి అంటుండు. మళ్ళీ ఇంతలో మళ్ళీ కేసు ఇస్తే ఎట్లా అని సార్ అంటున్నాడు. the court should presume the correctness of the key answers and ఎవరు proceed on their assumption. కీ ఫైనల్ కి And even ఒకసారి if ఇచ్చిన there is a తర్వాత doubt, అయిపోతుంది the కదా. benefit should go to the examination authority rather than to the candidate. Admittedly, if there is any benefit of doubt, it should be given to the recruitment authority, but not to the candidates. And the learned single judge could not have deleted the questions only on the presumption that only on the presumption that the questions are not properly translated and one of the answer is improperly spelled. Therefore, there are no merits. All these writ appeals filed by the appellant candidates are liable to be dismissed, and the writ appeals filed by the recruitment board are liable to be allowed. Any other contentions or anybody? ఇంకేమని చెప్తారా? We have not filed an appeal. Okay, you are. Huh? How many percentage of candidates have You have not raised. Yes, only one details. None of the petitioners. before the last single, that is not here all objections candidates. There is overall objections, not petitioners. They never said the petitioners have not said. They said these are all objections. On instructions, we don't have given 19 by 2000. The appeal we had on 19th, but it is 19th. Yes, yes. This court called for instruction. We don't have submitted. All Yes. candidates given instruction to a lot. Correct. Okay, this court having considered
rival submissions made by the party in the considered. The learned single judge was not justified in deleting the 4 questions on the ground that the answers to the questions were not properly translated in Telugu. And the learned single judge finding in para 17 would make it clear. 16, 15, make it clear that the learned single judge has come to a conclusion that the key answers cannot be interfered. As the final key was finalized by the body of experts, and the learned single judge declined to interfere in respect of certain questions, but very strangely, the next preceding paragraph, the learned single judge has set aside 4 questions on the ground that 3 questions were not properly translated. The key answers were not properly translated in Telugu, and in respect of 1 question, it was set aside on the ground that it was not properly spelled. Therefore, the orders passed by the learned single judge in directing the appellate board to delete 4 questions from the scheme of examination and finalize the selection is contrary to law. Accordingly, the same is set aside. The court should be very slow in adjudicating the matters more so when team of experts have held that the questions were properly framed. But in order to install confidence in the unemployed youth, and when questions are being doubted by the candidates in the form of objections, this court is of the considered in order to resolve the entire issue once for all. This court deems fit to refer all the disputed questions to a body of independent experts, and finalize the selections after duly taking second opinion from the independent body of experts. And this would cause no prejudice to the appellant board nor to the candidates, and it would clear the minds of unemployed youth, and it will instill great confidence in the recruiting agency itself. Therefore, this court is of the considered, and for the reasons stated above, this court directs the appellant board to refer the disputed questions to a body of experts, an independent body of experts to be constituted by Usmania University, and the appellant board would ensure that the same body of experts who were forming part of earlier expert may not be the same persons, and we expect this exercise to be done by the appellant board within a period of What depends on the university? the instruction is put so that 2 weeks really, I think they can't do it. Should be divided different because they are also anxious to get it complete. Okay. Apparently, you like to put it for 4 weeks. Everyone said, Disputed questions to be constituted by the Usmania University and the appellant board. Specific number of questions because the managing was correct. into these questions. Yeah. Same persons may not be same persons and who are So we also repeats are being filed. this exercise can be done. సేమ్ కమిటీ మెంబర్లతోనే మళ్ళీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళతోనే చెక్ చేయించుకుంటున్నా పేపర్. This exercise should be done by the appellant board within a period of. పీరియడ్ అడిగితే చెప్తలేడు. As expeditiously as possible, preferably within a period of 2 months. ఓరే నాయన. 4 weeks. Outside limit is 2 months. 2 months అంట. It can be the 4 weeks also. Okay.
within a period of 4 weeks. 4 weeks అంటే And finalize the selections as expeditiously as possible. It's there. Worship and director contribution is request to question number 7. The only those questions are Disputed questions. Therefore, ఉస్మానియాకి పోయిందండి కేసు అంతా. మళ్ళా ఉస్మానియా వాళ్ళతోనే చేయమంటున్నాడుగా. ఏందండి ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావట్లేగా. 4 వారాలు విద్యాసాగర్ భయ్య 4 వారాలు పోస్ట్ పోన్. లైవే ఇస్తలేడు మళ్ళా. ఏందండి ఇది? ఏందండి మొత్తం తీసిర్రా లైవే. నరాలు కట్ అవుతున్నాయి ఒక్కొక్కరి. ఫైనల్లీ మొత్తం లైవే తీసేసినానా? ఎండొస్తలేదు, లైవే రావట్లేదు అసలు. మొత్తం కోర్టు నుంచే లైవ్ లేదనా? చూద్దాం, ఒక 5 నిమిషాలు వెయిట్ చేస్తే ఏదేమో తెలుసు. ఏందండి ఇంకొక నెల అంటే అప్పుడు మళ్ళా ముచ్చట.
team there. Driver results, PTO. నాకు తెలిసి ఇంతలోపు పీటీఓ అండ్ ఫైర్ వస్తాయనుకుంటా బ్రో. ఇది కొంచెం ప్రాసెస్ ఉంది కదా ఇక. ఇంకా వీళ్ళు టెస్ట్ పెట్టి చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది, చూద్దాం. పీటీఓ డ్రైవర్ మన రిజల్ట్స్ కోసం ఫైన్ ఫైన్. అది కోర్ట్ నుంచి అసలు లైవే మొత్తం కట్ చేసిర్రు బ్రో. అంతే ఇక సాగదీసిర్రు సార్ వాళ్ళు. అదే చెప్పిండ్రు ఎక్స్పర్ట్ బాడీకి ఇవ్వాలి, మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా సార్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అటానమస్ బాడీకి ఇచ్చి ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి వెరిఫై చేయాలి. నిరుద్యోగులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, దీని మీద ఫైనల్లీ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఏం లేదు ఒకేసారి అని చేసి చెప్పిండు. మరి కమిటీ వేస్తే మరి ఎన్ని రోజుల్లో సార్ అని చెప్పేసి అడిగిండు. అంటే టైం ఏముంటది అని చెప్పేసి అనంగానే, అన్న తర్వాత 2 మంత్స్ ఉంటది అని చెప్పేసి జడ్జి సార్ అనంగానే 2 మంత్స్ అనంగానే 2 మంత్స్ కాదు 4 వీక్స్ అన్నాడు. అంటే నెల రోజులు పడతదన్న ఇంగ మొత్తం అది. నెల రోజుల్లో మొత్తం మళ్ళీ సబ్మిట్ జేయాలి. అంతే ఎక్స్‌పర్ట్ బాడీకి ఇవ్వాలి. ఈ 4 అయితే ఇప్పుడు పారాదీప్ అనేది ఒక పోర్ట్ కదా! దాన్ని ఒక బై నేమ్ ఆఫ్ అంటే పేరు పెట్టి పిలిచిండ్రు కాబట్టి అది డిలీట్ జేయాలి. కమ్‌సే కమ్ మిగతా 3 ఏందంటే ఒక్క క్వెషన్‌కి 4 ఆన్సర్‌లు జేయొచ్చు. అంటే మల్టిపుల్ ఆన్సర్‌లు వస్తున్నాయి. అందుకే అదొకటి కన్సిడర్ చేయొద్దని జేసి చెప్పిండ్రు. అది మెయిన్ కంటెంట్ ఇగ. ఇగ ఎక్స్‌పర్ట్ బాడీకైతే ఇచ్చేస్తారన్న మిగతాయి. మనోళ్ళన్నట్టు అది 100% మిగతాయి అయితే ఇచ్చేస్తారు. ఇగ అది ఏమైతది ఏందనేది జూడాలిగ. ఇంకొక నెల రోజులు వెయిట్ జేయాల్సిందే ఇగ. ఎక్స్‌పర్ట్ బాడీని ఫార్మ్ జేయాలే. ఫార్మ్ జేసిన బాడీని ఇగ మళ్ళా మొత్తం ఇగ రిపోర్ట్ తీసుకుపోయి మళ్ళీ జడ్జి సార్‌కి ఇచ్చేసేయాలి. సార్ అప్పుడు మళ్ళీ తీర్పిచ్చేసాడు. మళ్ళీ ఇగ దాని మీద మళ్ళీ ఇంగ గెలకనికి లేదిగ. వేరే క్వెషన్స్ మళ్ళా ఫర్దర్‌గా మళ్ళా ఇంక తీయనీకి లేదిగ. ఒకటే బాడీ ఇగ. ఇప్పుడేసేదే ఫైనల్. అడిగిండు రామారావు సార్ గూడా అది గూడా అడిగిండు. మళ్ళీ వేరే క్వెషన్స్ అంటే మళ్ళా మేమేం జేయలేం సార్ అంటే, లేదు లేదు ఒకటే ఇగ అదే ఫైనల్ అని జేసి చెప్పిండు. ఇదన్న మ్యాటర్ జరిగింది. లైవ్ కోర్ట్ నుంచే వస్తలేదు. ఎవ్వరికొస్తలేదు. మనకు గూడా వస్తలేదు. మన సిస్టమ్‌కి గూడా వస్తలేదు. షాకింగ్ న్యూస్ అందరికి. కానీ ఏం గాదులే, అయిపోతది అంతా ప్రశాంతంగా అయిపోతది. నెక్స్ట్ ఇంగేముంది బ్రో, ఇగ రిజల్ట్ ఎక్స్‌పర్ట్ కమిటీ ఇచ్చినయంటే మాక్సిమం ఉండవు బ్రో. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కమిటీ ఇచ్చింది గదా! ఏముండవు. సరే చూడాలి ఎన్నుంటాయి ఏందనేది. దాన్ని బట్టి చూడొచ్చు మనం. ఇప్పుడే డిసైడ్ జేయనీకి ఉండదు గదా! అంటే మెయిన్‌గా మళ్ళీ 7 క్వెషన్‌లు మళ్ళీ +2 అంటే 9 క్వెషన్స్ ఉన్నాయని జెప్పిర్రు గదా సార్ వాళ్ళు. ఇగ మళ్ళీ మొత్తం ఒకసారి వెరిఫై జేసుకొని చెప్తారు. ఆ బాడీ అనేది మొత్తం అటానమస్ బాడీ అనేది మొత్తం ఒకసారి వెరిఫై జేసుకొని. ఇంకా బ్రో, అందరూ ఒకసారి దిగ్భ్రాంతికి గురైపోయినరు. సంతోష్ పీటీఓ డ్రైవర్ ఇగ ఆల్మోస్ట్ ఇది 1 మంత్ పోస్ట్‌పోన్ అయింది కాబట్టి 100% పీటీఓది వస్తదనుకుంటున్నా. యాక్చువల్‌గా ఏందంటే పీటీఓ నోటిఫికేషన్ వేరు, కమ్యూనికేషన్ వేరు, సివిల్ అండ్ ఏఆర్ టీఎస్ఎస్‌పీ వేరు, అన్ని నోటిఫికేషన్‌లు వేరు. కాకుంటే సార్ వాళ్ళు అనుకున్నదేందంటే ఈ 4 మార్క్స్‌ది ముందు పడితే వీళ్ళు మెడికల్‌కెళ్తారు గదా! ఈ మెడికల్ లోపులోనే డ్రైవింగ్ టెస్ట్ పెట్టి పీటీఓ అండ్ ఫైర్ వాళ్ళని పంపించేద్దాం అనే ఒక ఆలోచనలో ఉన్నారనుకుంటా. అందుకే ఇన్ని రోజులు ఆపిండ్రు. ఇప్పుడు ఇది ఇంక డిలే అవుతది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది ప్రాసెస్ అవుతదనుకుంటున్నా నేనైతే. పీటీఓను ఫైరు 100% అవుతదిగ. అవ్వడానికే చాయిసెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా సంతోష్?
నుంచి లైవ్ అందుతలేదు. ఇంకా 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 ఇంకేమైనా డౌట్లున్నాయా సంతోష్? ఉంటే అడుగు. ఇంగా ఫ్రీగా ఉన్నాం, ఒక 10 నిమిషాలు ఇక అయిపోద్దాం. అంత ఫ్రస్ట్రేషన్‌లో ఉన్నా ఇంగ. మన బ్రదర్స్ ఎవరు పాపం అంతా దిగ్భ్రాంతికి గురైపోయిండ్రు. అదే నోటిఫికేషన్ వేరు, నో ప్రాబ్లమ్. నోటిఫికేషన్‌కి ఏం ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. జస్ట్ ఇంగా నీకు ఈ ఎక్స్‌పర్ట్ బాడీ ఒకసారి చెప్పిందంటే ఇంక ఆపనికి లేదు. మళ్ళీ ఇంకొకసారి రివిజన్ గూడా లేదని చెప్పిండు కదా జడ్జి సార్ ఇగ. కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళ నోటిఫికేషన్ వేరు, పేపర్ వేరు. ఫైర్ అండ్ పీటీఓ వీళ్ళే వేరు, వీళ్ళే వేరు. ఎక్సైజు, సివిల్ కానిస్టేబుల్ ఇవి పంపించే ఛాన్స్ ఉందా బ్రో? ఎక్సైజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటే కదా బ్రదర్, కామన్ ఎగ్జామే గదా! ఇప్పుడు సివిల్, ఏఆర్, టీఎస్ఎస్‌పీ, ఎక్సైజ్ కామన్ ఎగ్జామే. ఇవి కొంచెం ఇప్పుడు ఎక్స్‌పర్ట్ బాడీ గాబట్టి దీని మీద ఆధారపడి ఉంటది. ట్రైనింగ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఎవరిని ఇప్పుడేం పంపరు. ఫైర్, పీటీఓ గూడా ఏమి ఉండదు. కాకుంటే రిజల్ట్ ఇచ్చే అవకాశాలుంటాయి. ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ టెస్ట్ కొంతమంది మొన్న కేసేసిండ్రు గదా! డ్రైవింగ్ మీద సమ్ ఆఫ్ పర్సన్స్. వాళ్ళకి టెస్ట్ పెట్టి వాళ్ళ రిజల్ట్ వాళ్ళకిచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువుంటాయి. ఆహ్, ఇగ ఈ కమ్యూనికేషన్ ఇవేందంటే కొంచెం ఈ ఎక్స్‌పర్ట్ బాడీ రిపోర్ట్ వచ్చేదాకా 100% ఆగాల్సిందే ఇగ. ఇంగెవరు దాని మీద స్టెప్ ఏయనీకి లేదు. మెడికల్ జరగదు, ఏం జరగదు. 100% ఇగ. అది రిపోర్ట్ వచ్చిందాకా ఏం మూవ్ చేయొద్దని చెప్పిండు గదా! కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళకి పంపిస్తారా బ్రో? కమ్యూనికేషన్‌కి చాయిస్ ఉంటది బ్రో ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఎవరు రిక్రూట్‌మెంట్ టీఎస్ఎల్ఆర్ బోర్డ్ చైర్మన్ సారే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ నిన్న ఇన్‌చార్జ్ తీసుకుండు షికాగో వెల్ మేడం నుంచి. ఎవరు మన శ్రీనివాసరావు సారు ఫుల్ చార్జ్ తీసుకుండు. షికాగో వెల్ మేడం నిన్న ఆహ్, ఇచ్చింది. ఫుల్ చార్జ్ ఇచ్చేసింది సార్‌కి, టీఎస్ఎల్ఆర్ బోర్డ్ చైర్మన్ కమ్ము పీసీఎస్‌కి. పీసీఎస్ అంటే పోలీస్ కంప్యూటర్ సర్వీస్ అని చెప్పేసి ఒకటుంటది. ఇప్పుడు రెండిటికి మన టీఎస్ఎల్ఆర్‌బీ చైర్మన్ సారే. వివి శ్రీనివాసరావు సార్ ఇన్‌చార్జ్. మొత్తానికి ఏమైందంటే బ్రదర్, ఇప్పుడు అటానమస్ బాడీ అంటే ఒక ప్రత్యేకంగా, అంటే ఇప్పుడు బోర్డ్‌కి సంబంధం లేకుండా ఇటు యాస్పిరెంట్ ఇప్పుడు కేసేసిన వాళ్ళకి సంబంధం లేకుండా. అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు సార్ వాళ్ళ ఉద్దేశ్యం ఒకవేళ ఏముండొచ్చంటే, ఒకవేళ బోర్డ్ తరపు నుంచి ఏస్తే బోర్డ్‌కే ఫేవర్‌గా రావచ్చు అనే అవకాశం ఉండి అటానమస్ అని అన్ని సార్లు అన్నాడు గదా! అటానమస్ అంటే ఇప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళతోని ఒక కమిటీ ఫార్మ్ జేస్తారు. దాంట్లో 1+3 ఉంటారా? 1+4 ఉంటారా? 1+5 ఉంటారా? అనేది ఇగ తర్వాత విషయం. వాళ్ళు ఈ క్వెషన్స్ అన్ని ఇప్పుడు డిలీట్ జేసిండ్రు గదా! 4 క్వెషన్‌లయితే డిలీటు. 54, 94, 112 అని జెప్పేసి సార్ జెప్పిండు గదా ఇందాక. ఆ క్వెషన్స్ పారాదీప్ ఒకటి, సెడిమెంటరీ రాక్ ఒకటి, జిన్నింగ్ ఉంది గదా! పత్తిది. అవి డిలీటు. ఆహ్, మిగతావైతే మాత్రం బోర్డ్‌కిచ్చిండ్రు. ఎక్స్‌పర్ట్ బోర్డ్‌కిచ్చిండ్రు. అటానమస్ ఎక్స్‌పర్ట్ బోర్డ్. ఆ బోర్డ్‌ని బట్టి డెసిషన్ తీసుకుంటారు. కమ్యూనికేషన్ పీసీ వాళ్ళం చాలా బెటర్ కంటే వెళ్ళ ఏది వేరే డిప్యుటేషన్ వెళ్తావా అంజీ? 4 క్వెషన్ డిలీట్ చేశారు కదా! యెస్ బ్రో. 4 క్వెషన్ డిలీట్. ఇంగ మిగతావి ఎక్స్‌పర్ట్ బాడీకి ఇచ్చిండ్రు. ఇంగ దీని మీద మళ్ళీ ఎవరు డిస్కషన్ చేయొద్దు, కోర్ట్‌కెళ్ళొద్దని చెప్పిండ్రు గదా! సారు 54, 112 ఇలాంటి కేసెస్ వేస్తే ఇంగెయొద్దని చెప్పిండు గదా! ఈ నోటిఫికేషన్ మీద ఉండదులే కేసు. రిజల్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్‌పర్ట్ బాడీ ఇచ్చేదాన్ని బట్టి ఉంటది బ్రో 100% రిజల్ట్ అనేది. ఒకవేళ ఏం లేవు, అవి అన్నీ కరెక్ట్‌గానే ఉన్నాయంటే ఏముండదు, చేంజ్ ఉండదు. రిజల్ట్ ఏమన్నా రిజల్ట్ మాక్సిమం చేంజ్ కావు బ్రో. చేంజ్ అట్లే ఉంటాయి. రిజల్ట్ అంటే మన అటానమస్ బాడీ ఇచ్చే విధానాన్ని బట్టి ఉంటది బ్రో. ఇప్పుడు సార్ వాళ్ళు 9 క్వెషన్‌లు రైజ్ చేసిండ్రు గదా! ఒకవేళ అందులో గూడా ఏమన్నా నిజంగా తప్పున్నాయంటే మాత్రం మళ్ళీ కలుపుతారు. కలపడమా, తీసివేయడమా అనేది ఉంటది. దాన్ని బట్టి ప్రొసీడ్ అవుతారు. మిగతాయంతా ఇగ కామన్. ఆల్‌మోస్ట్ అవి ఫస్ట్ ఎక్స్‌పర్ట్ బాడీ ఏం లేవని జెప్పిండ్రు గదా! ఒకవేళ అది 100% 4 మార్క్స్ అందరికి యాడ్ అవుతాయంటే, అవి ఏముండదు బ్రో. అట్లా యాడ్ జేయనీకుండదు. డిలీట్ అంటే ఏందంటే, ఇంగ నువ్వు 196కి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ జేసినట్టు అవుతది. అట్లేముండదు. బ్రో ఇంగ అదే బ్రో, నరేష్ బ్రో అదే ఇగ ఎక్స్‌పర్ట్ బాడీకి ఇచ్చిండ్రు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సార్ వాళ్ళకిచ్చిండ్రు. వాళ్ళు మొత్తం మళ్ళీ అంటే ఒక్కొక్క క్వెషన్‌ని గూడా మళ్ళీ ఏదో గాకుండా, ఆ క్వెషన్ అనేది నేరేటివ్ జేషిర్రు. అంటే ఈ ఒక టెక్స్ట్ బుక్‌లో ఎక్కడుంది, అది ఎవరైనా రాసిండ్రా అని జెప్పేసి అట్లా నేరేటివ్ జేసి దాన్నొకటి కంటెంట్ వైస్‌గా తయారు జేయమని జెప్పిండ్రు గదా!
డ్రైవింగ్ టెస్ట్ పెడతారా పీటీ వాళ్ళకి? పెట్టే చాయిసెసే ఎక్కువున్నాయి నటరాజ్ బ్రో. ఎందుకంటే ఇంగ మళ్ళీ బోర్డ్ సర్వర్‌లు ఈ కేసులని తిరగలేరు గదా! యాడ్ అయ్యే కదా బ్రో. అవును బ్రో. అవి కొంతమందికి యాడ్ అయినవంటే అవి డిలీట్ అయిపోతాయి బ్రో 100% గానీ, నీకిక్కడ అందరికవుతాయి గదా! సేమ్ యాజువల్‌గా. మెడికల్ జరగదు బ్రో ఆల్‌మోస్ట్. డిలీట్ అన్నారు కదా! సో, రిజల్ట్ పక్కా. నిజంగానే వెంకట్ బ్రో చూద్దాం. అది ఇప్పుడు మనం డిసైడ్ జేయనీకి ఏముండదు వాస్తవానికి. అంటే కొంతమందికి యాడ్ అయ్యాయి కదా బ్రో! అవునవును. వాస్తవమే బ్రో. అది గూడా వాస్తవమే. ఇప్పుడు మాక్సిమం ఏందంటే సేఫ్ సైడ్‌లో ఉన్నవాళ్ళేందంటే 4 మార్కులకు పైనున్న వాళ్ళకి సేఫ్ సైడు. ఇక్కడ బెనిఫిట్ ఎవరికంటే ఈ 4 మార్కులు కలవనోళ్ళకి బెనిఫిటు. అదొకటి మళ్ళీ కొంచెం అదొక క్రిటికల్ పొజిషనే వాస్తవానికి. అది చాలా బాధ ఇప్పుడు. అది ఈ నెల రోజులు టెన్షన్ ఉంటది. పాపం జాబొచ్చినోళ్ళ పిల్లలకైతే మాత్రం అది ఘోరాతి ఘోరం ఉంటది. మరి కొంతమందికి కలవలేదు కదా బ్రో! అదే బ్రో ఇప్పుడది అటానమస్ బాడీ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టే ఉంటది లక్ష్మణ్ బ్రో 100%. అందరికి ఒక ప్రాసెస్ అండ్ బోర్డ్ పెట్టి ఉండే కదా! మేము మెరిట్‌లో క్వాలిఫై అయ్యాం. యెస్ బ్రో. కష్టపడ్డారు బ్రో. అబ్బో! అట్లా కష్టపడలేదు అనలేదు బ్రో. 100% కష్టపడ్డారు కాబట్టే జాబ్ వస్తది బ్రో. ఐ నో 100% దాంట్లో తిరిగేలేదు. ఇగ ఏం చేస్తాం బ్రో. ఇప్పుడు మనం డెసిషన్ చేయనీకి లేదు. న్యాయస్థానం అనేది ఇగ పోయింది కాబట్టి మనం చెప్పనీకి లేదు. చూద్దాం లక్ష్మణ్ బ్రో చూద్దాం. హ్మ్. లక్ష్మణ్ ఏమైంది లక్ష్మణ్? ఎందుకంత డిసప్పాయింట్ అయితున్నావు? హ్మ్. హ్మ్. సరే బ్రో మరి. కోర్ట్ నుంచి అయితే లైవ్ వస్తలేదు. మళ్ళొకసారి కొద్దిసేపు పెడదామంటే ఏం వస్తలేదు. అక్కడ ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలుస్తలేదు. హ్మ్. 4 క్వెషన్స్‌లో రైట్ ఆన్సర్ పెడితే మార్క్స్ పోతాయి కదా! యెస్. యాడ్ అవుతాయి బ్రో. టీఎస్ఎస్‌పీ వచ్చింది. 0.08తో ఎర్రర్ మిస్ అయింది. అబ్బా! బ్యాడ్ లక్ అబ్బా! న్యాయమే గెలుస్తుందా లెక్క? ఇది ఏం అర్థం కావట్లేదు బ్రో నిజంగా అయితే. బ్రో 1.5తో ఇప్పుడు నాకు 3 క్వెషన్స్ యాడ్ అవుతాయి. ప్రాబ్లమ్ అవ్వదు. ఏమవుతది బ్రో రాకేష్ ఏం కాదు. డోంట్ వర్రీ. అంజి దీనమ్మ ఏం కాదు అంజి కూలుండు. అంతా పీస్‌ఫుల్ అయితది. ఇంగ ఎన్ని రోజులు ఓపిక పట్టినా ఇంగ కొంచెం తప్పాల్సిందే. ఇగ ఆగాల్సిందే తప్పదులే. ఇది చేయండి. హ్మ్. లక్ష్మణ్. మీరందరూ లైవ్ చూస్తున్నారు. నేను కూడా చూస్తున్నాగా బ్రో. మనం పర్సనల్‌గా అయితే ఎట్లైనా మాట్లాడుకోవచ్చులే గానీ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్‌లా నా నంబర్ పెడతా. ఫోను చేయండి పర్సనల్‌గా మంచిగా మాట్లాడుకుందాం. రామారావు సార్ జడ్జిని వెళ్ళడం లేదంట బ్రో. రామారావు సార్ అబ్బో! చాలా గ్రేట్‌గా ఇయాల బాగా వాదించిండబ్బా! హ్మ్. హ్మ్. చూద్దాం ఎక్స్‌పర్ట్ బాడీ ఏమిస్తే అది అంతా నిర్ణయం న్యాయస్థానాన్ని కాబట్టి మనం డెసిషన్ చేయలేం బ్రో. హ్మ్. ఓకేనా బ్రో మరి? లక్ష్మణ్, అంజీ అదే విధంగా గోపి అందరికి బాయ్ మరి. హ్మ్. బాయేనా బ్రో మరి అందరికి? అంజీ బ్రో. అంజీ నీకు లైవ్ చాట్ ఇచ్చిన ఎక్కడ మన టెలిగ్రామ్‌లా నువ్వు అందులోకి రా మాట్లాడదాం. లక్ష్మణ్, ఆలిజాలా ఒక బ్రో పరిస్థితి సరే సపోర్ట్ చేస్తున్నావు. లక్ష్మణ్ బ్రో ఎవ్వరికి లేదు బ్రో. అందరం అంతా ఒకటే. బ్రో మేము గూడా జాబ్ కోసమే ట్రై చేస్తున్నాం బ్రో. ఎందుకు నువ్వు అట్లా ఫీల్ గాకు. హ్మ్. ఓకే. ఓకే లక్ష్మణ్ అది రండి లైవ్‌లో చాట్ ఉంటది మనకల్లా మంచిగా మాట్లాడుకుందాం ఫ్రీగున్నప్పుడు. ఓకే లక్ష్మణ్, ఓకే అంజీ అందరికి బాయ్. ఇచ్చిన బ్రో. అల్ల ఉంది జూడు. మన అందులో ఉంది టెలిగ్రామ్‌ల అందరికిచ్చిన.
టెలిగ్రామ్‌లో 2 ఉంటాయి. ఒకటి మహీరిషి చాట్ అని ఉంటది. అందులోకి రండి. అదే మనకి లైవ్ రావట్లేదు బ్రో. అందుకే మనం చెప్పలేకపోయినాం ఏం జరిగింది ఇంకా ఫర్దర్‌గా. చూద్దాం ఎవరిదైనా ఉంటే మనం టెలిగ్రామ్‌లో ఎట్లాగో డిస్కషన్ చేసుకుందాం. డన్ బ్రో. బాయ్ అందరికి బాయ్. బాయ్ బ్రో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్టింగ్. మీరందరూ ఉన్నందుకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అబ్బా నాకు. లక్ష్మణ్ ఓకే. లక్ష్మణ్ బాయ్. ఓకే అంజీ. ఓకే బ్రదర్. ఓకే బాయ్. బాయ్. డన్. ఓకే.